Now to a story that has grabbed national headlines and has shaken the security agencies. 11 directors of Kihiu Mwiri land buying company have either been killed or are missing in a vicious elimination scheme in Muranga County. The government has blown hot and cold on the gangland executions, but as KTN'S Dennis Onsarigo reports, it appears that those supposed to arrest the perpetrators of the killings themselves have an interest in land transactions. Here's the lead with the details. Crammed in a small office, the only indicator of an ambitious land-buying company is a new company secretary. John Mutoro took over the controversial company after a series of killings of directors. 11 of them have either been killed or mysteriously disappeared, never to be traced. Kihiu Mwiri, which loosely translates to knife to the body, has been around since early 60s and has quietly been transacting its business until news of its directors captured national headlines. Mimi tuliwachana tu na yeye asubuhi. Saa dakika kidogo aliniacha tu hapa kwa nyumba. Dakika kidogo ndio nilisikia duru. Kutoka tu nikasikia shehe wameuawa wakiwa na Josephat. Sasa mimi nikakimbia nikapata tu wameuliwa wako hapo chini. The husband, Zakaria Chege, and Josephat Kibe, directors of the troubled company, were gunned down as they left their houses for a meeting at the Lands Ministry in Nairobi. They became directors in 2011. Na kuna zile register walikuwa wanapeleka huko kwa Art House. Josephat sasa ndio alianza kukaguliwa, sasa kukaguliwa zile risasi amepigwa. Sasa mtu wa mchari mahali alikuwa amelala akamwangalia, sasa risasi ilikuwa imemuongea hapa, ikatokea hapa hivi. Ya kajaketi tu ya ndani ndio ilikuwa tuna hiyo kitu. Hakuna kitu alikuwa naye. Tukatoka kwa huyo tukaenda kwa sasa mzee wa huyu. Kwenda kwa mzee wa huyu. Sasa huyo alikuwa amegongwa risasi nne ya kichwa. Moja hapa. Yaani tuseme kama zilikuwa zimepigwa round hapa. Na zote zilikuwa zinachomokea hapa mbele. Kuangalia kwa mfuko huyo hakuna kitu alikuwa naye. Walikuwa wamepora kila kitu. Sasa tu kujua ni wawani, tulisikia ni watu walikuwa na pikipiki wawili. Wao ndio waliwashuti, lakini wenye waliona ni watoto wa primary wenye walikuwa wanaenda shule tu ilikuwa asubuhi. Mimi wakati ule nilienda hapo nikaangalia hao watu mahali wamelala. Mimi ile kitu tu nilitoa kwa mdomo yangu. Nilisema hili shamba ikae na watu wakae. The gangland executions coming barely 3 weeks after a motor vehicle of the company's director was discovered burnt and the director missing. He has not been traced since. So just who is behind the killings? KTN News has established that London money at the center of the killings and some of the directors now missing or killed have played into the hands of vicious group of politicians and provincial administrators. Sasa ndio county commander nikamwambia, sasa hakuna haja hata heri mtumalize sisi wote mchukue shamba. Kwa maana hata tunasidwa kila state wa kwanza akiwa hai tukaandika mpaka Muranga, tukaandika statement. Tukarabu tukatoka Muranga, tukaenda mpaka Kataga, tukaandika statement. Mtu akiwa hai. Na sasa aliuliwa. Alikuwa ameandika statement akiwa hai na ameuliwa. Sasa wakati ule mimi nitauliwa, serikali ndio itakuchukua hatua. Akaniambia hapana, wewe pembeleza hawa watu. Nikamwambia hapana, hakuna maneno ya kupembeleza watu. Tunataka mkichukua hawa watu, kwanza wakati ule mtawachukua muweke kwa gari, mtuletee wale wameua hawa watu. Tuwaone ndio hawa sasa nasi tukubali mchukue mwili muweke kwa gari, mpeleke moshari. Kwa maana sasa nyinyi tunaandika statement. Tukitoka kwa statement, mtu akiwa hai anakuja anakogwa. Hakuna hatua mnachukua. Mnakuja mnaweka kwa gari, mnapeleka moshari. Mambo inafika mwisho. Sasa tunataka mkichukua hii mili, mtuletee hao watu wamefanya hiki kitendo. Ama mtumalize sisi wote, mchukue shamba. Sasa hawa 7 ndio walijisa hii ikawa inaitwa Kihiu Mwiri Comparative Society.
Wakati walienda kwa Kenyatta wao kuwa na pesa, walienda kwa Kenyatta akawapa barua, wakaenda banki moja na kuu wakakopea pesa ya kuja kulipa mzigo alikuwa na yetu ya Next Rainbow. Wakati walipa ndio waliona ni vizuri watafuta hizo pesa, wakaanza kukatiza shares. Capital shares ilikuwa ni 20 shares kwa kila mtu. At the time, shareholders of Kihiu Mwiri Land Buying Company were paltry 6,000 members. Grupu ya Kariuki, sema ukweli, wameuza hii shamba sana. Kwa sababu tukisoma register yao na vile wanasema members ni 16,000. Na ile ya Kihiu Mwiri inajulikana ni 6,000. Kwa hivyo kuna zaidi members 10,000. Na sasa hawa walichaguliwa, walisema hakuna mtu amenunua shamba kutoka kwa Kariuki hivi karibuni, atapewa wale original ndio atapewa shamba, na ndio hii mauaji yote inatufuatilia. Nothing captures the picture of the Kihiu Mwiri land buying saga than a widow and a mother struggling to forget the memory of the husband's killing and the haunting thoughts of a missing son. The husband was the chairman of the Kihiu Mwiri company and was hacked to death by a gang of 20 people in the year 2000. Na unajua yeye alikuwa anasema anataka kila mtu apate haki yake. Akasema hapa iko watoto mayatima, iko mama wajane. Sasa akasema yeye atafanya kile yote anaweza aone hawa watu wamepata hiyo, kila mtu mahali yake ya kukaa. Sasa hawa nao walikuwa wanataka wachukue saba wagawe wakiuza. Hata walikuwa wanasema hii shamba sio shamba ya mtu, ni land buying company. His mistake, he was heading to Thika town to wind up a title issuing deal to genuine shareholders of the company. Kijana wangu anaitwa Job Mwagi Igumi. Alipotea mwaka jana February, ilikuwa tarehe 25 February. Askari walikuja wakawachukua, na wakiwachukua sijui waliwapeleka wapi. Kutoka hiyo siku tukazurura hiyo police station, alafu tukaanza kuzurura huko mochari. Tukaenda mochari zote, hatukuwaona. KTN News has established that a gang with the support of the local provincial administration is stopping every new move being made by the new directors of the company. Elimination is driving away those who will want to have an end to the decade-long land tussle. Siogopi kuuliwa, kwa sababu siku yangu ya kufa ni moja. Na kwa sababu hata mtoto yangu nataka awe na mahali ya kutulia. Kwa sababu hata nikiogopa na sina mahali ya kukaa, atakuwa always ana haya nyumba. Kwa hivyo afadhali nikupe na tupate ukweli. Kwa sababu hao wamekufa wakitafuta ukweli. A massive fraud has been orchestrated by one of the company directors with the support of local politicians and the police. The gang has sold several pieces of land to multiple buyers, escalating the number of shareholders of the land from 6,000 to 19,000 over a period of 15 years. Wale wanaua ni upande mwingine, kwa maana hii shamba kuna watu. Sasa wazaona hii manyumba, umeona hii manyumba imejengwa. Kuna watu wengi walikuja wakachukua mashamba ya wenye shamba. Sasa wakatoa pesa na wanakajenga. Sasa wanataka kumaliza wenye shamba, kwa maana wao ni wengi kushida wale wenye hisha. Na sasa zile masasabiki wako nazo ni mambonoko. By the time KTN News Investigations Desk was visiting the company offices in Muranga, several landowners who bought the land from middlemen were here asking about the status of their title deeds. Land they bought exists, but apparently belongs to several other buyers. It is now emerging that over time senior police officers, former district commissioners from Thika town have looked the other way as directors get hunted down and killed, or the same piece of land is sold to multiple land buyers. All the directors killed are reported to various police stations as having received threats, but nothing moved. They were left to die. Sasa ndio wanataka kumaliza hawa watu wote ili wawe wamemalizika, ili wasimame wawe ndio watapeana, kwa maana wao ni 13,000.
na wenye isha ni watu 5,700. Wakaona sasa wao wakimalizika sisi ndio tutachukua, kwa maana sisi tuko tumesimama imara. Kwa maana sasa hii bodi imebakiza mtu mmoja. Part of the land is also said to have been sold to serving officials of the national and county governments in a massive land fraud that is likely to see genuine shareholders miss out on their land. And indications are that the killings are meant to stop the directors of the company from unearthing an intricate land scam involving powerful individuals in Muranga and Kiambu counties. Tukifanya mahesabu yetu, vile walienda wakajua madirector ni nani na wanajulikana na hadi watapeana, ndio wanataka kuamaliza, ndio wachukulie hii nafasi wapatie wale wasio wa shamba wanahisha wale wamenunua baadaye mashamba. Those bold enough to challenge the killer gangs told KTN News that the killers are known to the government. Administration yetu Muranga ndio inatumaliza. Kwa hiyo ndio wamechukania na hii bibaji. The landscape of the more than 2,000-acre piece of land is dotted with construction work that is yet to be completed. Those constructing here were informed the land they coincidentally bought from the company was illegally acquired. Hata kama anikujia sina wasiwasi. Sababu hata wale walikuwa on the sense, walisikia hiyo maneno ilitamko, wale walikuwa wakienda kasi walilaliswa chini. Walisikia wakisema haya maubwa tumemaliza, inabakia tu ubwa tuine. Sasa tu ubwa tuine ni sisi la tuogopi, kwa sababu hao watu wanatuua tuko nao hapa kijiji. Hakuna hata watu wanatoka bali na anajua mpaka mahali nakaa na pia naenda. Kwa hivyo sina shida ya kuogopa ukufa. I am free to die. Sio watu wa bali, ni watu wa hapa. Sasa mtu wa bali sasa kama wewe waweza jua mahali mimi napitia usiku na mahali mimi nikiamka napitia wapi. Ni watu wa hapa. For the mother of Job Mwangi, a missing director of the Kihiu Mwiri Land Company, it has been 15 long years. 15 years of waiting for a title deed for a land she says she bought in 1981. 15 years nursing a scar of a husband she lost to a machete welding gang. And 2 years of waiting for a son who will never return. Mimi ningetaka hii shamba igawe, mtu apatiwe kasehemu yake, hata ikiwa ni kidogo, apatiwe kila mtu sehemu yake. Hii shamba ibaki iwe hakuna chairman, committee, directors, sisi wote tugawie, iwe shamba ya watu. Ile kitu sisi tungetaka ni tupate title. Serikali iharakishe, hata kama sisi tuko tutakufa, wale watabaki wapewe title. Ndio hii maneno ya vita ikuishi hapa na mauaji. Title deed peke yake. It is ironical that those who have fought so hard for the land and died while doing the same have not been buried here. Joyce Chege's husband, the latest victim, was buried elsewhere. Residents are no longer sure whose land this is. Walikuwa wanamwandikia messages, si kumwambia hivyo hivyo. Kama saa kumtreben hivyo wakimwambia watamnunua. Alikuwa tu anataka kusaidia watu. Lakini sasa wale threats that continue to keep thousands of genuine landholders and second-generation buyers on the edge, as this land in Kihiu Mwiri continues to be a killing field, piling up daily with tales of misery and mystery. Dennis Onsarigo, The Lead, KTN News. Indeed, what's sad, as Onsarigo said in that piece, is those who have been killed aren't even buried on the Kihiu Mwiri land. No one's sure of who owns the land, honestly. I think something also for me that stood out is that the people who are doing the killing are well known. Something, unfortunately, that is becoming all too often of a phrase that we repeat here on the news when it comes to land and other related scandals. The feedback, of course, reflecting the same. Inspire, Engage, Motivate says, this is so infuriating. Leaders and those supposed to protect are now land gangs.
Ashad Songora says, each morning I pass here going to work. Chills of death rock the village. Mash Bismarck simply says, merciless killings. Yeah, there's more. Kimutai Isaac says, who are these killers and for what reasons? Lawrence Kinyo says, this thing is now getting out of hand. And finally, at Abdul_Notik, you say, how many more will have to die or get assassinated for the government to act? Instructive to note that all the directors who were killed reported threats against their lives to the nearest repeatedly. Nothing was done. All of them dead. 4 missing.